Hello students, welcome to Contemporary Studies in English Language lecture. This is my 25th lecture on your class and we have been studying the first unit, that is Contemporary Theories or Views of Language. Let us quickly go to the syllabus. This is the unit 1 and in this unit we have finished the historical linguistics in a historical context. So in the first unit we have finished the first topic, that is what is linguistics. Then we studied traditional approach to linguistics, structural approach and cognitive approach to linguistics. Today I am going to start with the second topic in unit number 1, and that is Saussure's theory of structuralism. In this topic, first of all, I shall talk about Langue and Parole, and then I shall discuss the concept synchronic and diachronic studies. Then we will see syntagmatic and paradigmatic relations. So, in the second topic, you have three small topics, and they are, so this is A, that is synchronic and diachronic studies. Then this is actually B, Langue and Parole, and this is C, syntagmatic and paradigmatic relations. So as in the first topic, what is linguistics, we had three subtopics, that is the three approaches to linguistics. Similarly, in Saussure's theory of structuralism, we have again three subtopics, and out of these three subtopics, I shall first start teaching Langue and Parole, and then we will see synchronic and diachronic studies, syntagmatic and paradigmatic relations. So, let us go ahead. Let us quickly study what is Langue and Parole. Yes, Langue and Parole. Now, Langue and Parole are the French words. They are not English words. As you know, Ferdinand de Saussure was a French linguist and he gave lectures to his students in French. His students took down notes and later they compiled these notes and then they published the book called Syntactic Structures. So, it is actually a book by Ferdinand de Saussure, but he did not write it. These are his lectures which were compiled later. In this book, Ferdinand de Saussure makes distinction between Langue and Parole. He first of all comes up with these ideas, Langue and Parole. Let us study them. So, Saussure made distinction between two aspects of language, Langue and Parole. So, these are the two aspects of language, Langue and Parole. So, Saussure said that every human being has Langue and Parole in it. What does he mean? Langue, according to Saussure, is language, that is, all the rules and conventions regarding the combinations of sounds, formation of words and sentences, and pronunciation and meaning. So, Saussure made a sharp distinction between three main terms, that is language, langue and parole. So, according to him, every language consists of langue and parole. So, when you know a language, you know the langue and parole of the language. According to Saussure, langue is the totality of a language. What is it? Totality of the language, or what is langue according to Saussure? All the rules of the language, all the conventions of the language. So the grammar, the phonology, the syntax, etc. So according to Saussure, every language has langue, and langue simply means the rules of the language or
the conventions of the language. So it is a storehouse. It is the sum total of all the rules in the language. So here in the second point you will see that it is combination of sounds, formation of words, sentence and pronunciation and meaning. So langue consists of all these things. Simply langue means all the rules of the language. How to use that language, the rules of phonology, the rules of morphology, syntax, semantics, pragmatics, etc. So in short, the grammar of a language is langue, or langue consists of all the rules of the language. So all these conventions constitute langue and are product of social agreement. So langue doesn't have all the rules of the language, it also has all the conventions of the language. For example, in Marathi, when we talk to our elders, we have to say तुम्ही, आपण. So we have to use these respected forms. आदरार्थी फॉर्म्स आपल्याला हे वापरावे लागतात. So we know that when you are talking to elders, you cannot use the form tu, right? You cannot use the form, you cannot say a sentence like इकडे ये, इथे बस. No, you have to say इथे बसा. So this is the convention of the language. It is nowhere written that you have to use these polite forms, expressions while talking to your elders. It is taught to us in school. So, langue is not only the rules of the language, but it also is the convention used in the language. So, all the conventions constitute langue and are product of social agreement. So, it is decided by the society. Correct? For example, a certain object is called as table. It is decided by the society. It is the social agreement. Everyone has decided to call a certain object as table. You cannot come up with any other word for the object. Right? Can you make a different word for table? No, you cannot. So table is, the word table is a convention. You cannot ask the question why that thing is called as table and why it is not called by any other word. No, it cannot be called by any other word because it is a convention. Since ages, people have been calling that object as table and therefore it is table. That is the logical explanation of why the certain object is called by टेबल. एखाद्या विशिष्ट वस्तूला आपण टेबल म्हणतो, त्याला टेबलच का म्हणायचं असा प्रश्न तुम्ही विचारू शकत नाही, बिकॉज लँग्वेज इज कन्व्हेन्शन. पूर्वापार त्या वस्तूला टेबलच म्हणत आलेले आहेत म्हणून आत्ता टेबल म्हणायचं. यू कॅनॉट क्रिएट अ न्यू वर्ड फॉर इट. सो लँग्वेज इज कन्व्हेन्शन अँड इट इज सोशल ॲग्रीमेंट. So everyone has decided it, and so all the rules of a language, all the phonology, then pragmatics, then morphology, etc. These are the social agreement. So langue is the rules of the language and the conventions of the language. Langue is social and a set of conventions shared by all the speakers of a language. So what Saussure meant by langue was that every human being knows the langue of his language. That is, everyone knows the rules of his language and the conventions of the language. How to use that language. म्हणजे कोणाला तू म्हणायचं आणि कोणाला तुम्ही म्हणायचं हे आपल्याला ऑटोमॅटिकली कळत जातं. ॲज यू ग्रो अप, ॲज यू गो ऑन युझिंग द लँग्वेज, यू नो विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर होम. सो लँग इज अ सोशल and set of conventions shared by all the speakers of a language.
सो एव्हरीवन नोज इट, एव्हरीवन नोज द लांग. म्हणजे एखाद्या समवयस्क मुलाला मुलीला तुम्ही जर तू म्हणाला तर काही फरक पडणार नाही किंवा समोरच्या व्यक्तीला काही वाईट वाटणार नाही. पण एखाद्या तुमच्यापेक्षा वयाने मोठ्या असणाऱ्या व्यक्तीला तुम्ही जर तू म्हणाला तर इट विल लुक ऑड. असं काही कुठं नियम लिहिलेला नाही आहे की मोठ्या व्यक्तीला तुम्ही म्हणावं. हे आपल्याला शाळेत शिकवलेलं असतं, घरी शिकवलेलं असतं. सो इट इज कन्व्हेन्शन, बट इट इज नॉट grammatically written anywhere. So these conventions are shared by everyone. So the rules of grammar, the words of objects, etc. This knowledge is called as langue and it is shared by all the speakers of the language. ती भाषा बोलणारे, त्या भाषेचा वापर करणाऱ्या सर्व लोकांमध्ये हे कन्व्हेन्शन्स माहिती असतात. So they don't only know the grammar of the language, the speakers also know the conventions of the language. बरोबर, हे कन्व्हेन्शन सुद्धा त्यांना माहिती असतात. तर याला म्हणायचं लांग. सो अकॉर्डिंग टू Saussure, every language has langue, that is every language has the grammar of the language, then the conventions of the language, which are shared by all the people, all speakers of the language, and it is a product of social agreement. Langue is abstract because these conventions are in the mind of the speakers. This is also important. Where is the langue? You cannot show langue because it is the abstract knowledge of the language which is present in the speaker's mind. हे सर्व कुठं असतं तर हे त्या स्पीकरच्या मनामध्ये, त्या स्पीकरच्या ब्रेनमध्ये असतं. त्यामुळं लांग हा ॲबस्ट्रॅक्ट असतो. दॅट इज यू कॅनॉट शो लांग. लांग इज द नॉलेज अँड नॉलेज कॅनॉट बी शोन. नॉलेज इज stored in your brain or it is stored in your mind. So these conventions of the language, त्याच्यानंतर the rules of the grammar, etc. So this whole knowledge of the language is stored in the speaker's mind, and therefore Saussure said that langue is abstract knowledge of the language. आता याच्या विरुद्ध पॅरोल काय बघू. तर आत्ताच आपण लांग काय बघितलं की लांग हा काय असतो, त्या भाषेचे रूल्स, त्या भाषेचे कन्व्हेन्शन्स, याला म्हणायचं लांग. आता पॅरल काय असतो बघू. पॅरल बिलॉंग्स टू द इंडिव्हिज्युअल. सो लांग इज सोशल अँड लांग इज कलेक्टिव्ह. लांग इज कलेक्टिव्ह मीन्स लांग इज द नॉलेज ऑफ द लँग्वेज, rules of the language, conventions of the language shared by all the speakers of the language. Parallel on the contrary is individual. Parallel हा कसा असतो, इंडिव्हिज्युअल असतो. म्हणजेच काय बघू आपण. So when the conventions present in human mind as langue are used in a concrete form in actual speech and writing, they become instances of parallel. So parallel means the actual use of langue, that is the actual speech or writing is called as parallel. So these are the conventions. So when you make use of the conventions present in your brain, when you make use of the rules of the language to speak something or to write something, then you are using the language actively. So the knowledge of the language is stored in your brain, in your mind, and you use that knowledge of the language, you use the conventions of the language to speak something or to write something. That act of speaking or writing is called as parallel. So actual use of language is parallel. या ॲबस्ट्रॅक्ट नॉलेजचं ज्यावेळी तुम्ही वापर करता तुमच्या बोलण्यामध्ये, लिखाणामध्ये, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही लँग्वेज वापरता, दॅट इज कॉल्ड ॲज पॅरल. सो हिअर इन दिस पॉईंट इट इज सेड दॅट द कन्व्हेन्शन्स ऑर knowledge is stored in human mind. When
दॅट नॉलेज इज यूज्ड इन कॉन्क्रीट फॉर्म. मूर्त स्वरूपात ज्यावेळी तुम्ही ते वापरता, कशाच्या माध्यमातून, तर स्पीच आणि रायटिंगच्या माध्यमातून तुम्ही वापरता, देन इट इज ॲन इन्स्टन्स ऑफ पॅरल ऑर इट इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ पॅरल. तर पॅरल काय असतो, इंडिव्हिज्युअल असतो. म्हणजे एव्हरीबडी युजेस लँग्वेज डिफरंटली. म्हणजे आपण सगळेजण जी मराठी, हिंदी, इंग्लिश जी भाषा आहे आपण जी वापरतो, त्यावेळी आपण ती वी try to use the correct form of the language. Generally we don't make mistakes while speaking Marathi. Generally, sometimes by mistake or by chance we commit some errors or mistakes while speaking or writing Marathi. Otherwise, all of us try to speak, or all of us speak correct English with करेक्ट ग्रामर, प्रनाऊन्सिएशन एट्सेट्रा. असं असलं तरीसुद्धा प्रत्येकाचा बोलण्याचा टोन असेल, भाषा वापरण्याची पद्धत असेल, ही वेगवेगळी असते. म्हणून काय म्हणायचं, म्हणून सॉसूर असं म्हणतं की पॅरल हा काय आहे, इंडिव्हिज्युअल आहे. बिकॉज एव्हरी वन हॅज डिफरंट हॅबिट्स ऑफ स्पीच, हॅज डिफरंट हॅबिट्स ऑफ रायटिंग. सो एव्हरी वन ॲक्च्युली युजेस लँग्वेज डिफरंटली. तर आपल्याकडं समाजामध्ये एक कलेक्टिव्ह लँग्वेज असतं, एक कलेक्टिव्ह नॉलेज असतं लँग्वेजचं, त्याला म्हणायचं लांग. त्या लांगचा उपयोग करून आपण ज्यावेळी ॲक्च्युली लँग्वेज वापरतो स्पीचच्या माध्यमातून किंवा रायटिंगच्या माध्यमातून, दॅट इज कॉल्ड ॲज पॅरल. पॅरल इज द ॲक्च्युअल साऊंड्स अँड सेंटेन्सेस प्रोड्युस्ड बाय इंडिव्हिज्युअल स्पीकर ऑर रायटर. हे इम्पॉर्टंट आहे की पॅरल इथं स्पष्ट सांगितलं आहे बघा. पॅरल काय असतं, तर ॲक्च्युअल साऊंड्स अँड सेंटेन्सेस प्रोड्युस्ड बाय इंडिव्हिज्युअल स्पीकर ऑर रायटर. सो you can use language either by speaking or writing. So whatever way you use the language, when you speak or when you write the language, you are committing the act of parallel. तुम्ही काय करताय, तुम्ही पॅरल वापरताय किंवा तुमच्या स्पीचला किंवा तुमच्या रायटिंगला पॅरल असा शब्दप्रयोग सॉसूर करतो. सो लांग काय आहे, लांग इज ॲबस्ट्रॅक्ट. पण पॅरल काय आहे, पॅरल कॉन्क्रीट आहे. बिकॉज युअर स्पीच कुड ॲक्च्युली बी हर्ड, युअर रिटन सेंटेन्सेस कुड ॲक्च्युली बी रेड, राईट. सो पॅरल कुड बी स्टडीड, बट लांग कॅनॉट बी स्टडीड बिकॉज इट इज द ॲबस्ट्रॅक्ट नॉलेज विच इज possessed by an individual and also by all the speakers of the language. तर लांग काय असतो, कलेक्टिव्ह असतो. संपूर्ण समाजाचा किंवा ती भाषा वापरणाऱ्या संपूर्ण समूहामध्ये लांग असतो. ॲबस्ट्रॅक्ट असतो, तो माइंडमध्ये असतो, तो असं दाखवता येत नाही. पण तो कशाच्या माध्यमातून व्यक्त होतो, तर पॅरोलच्या माध्यमातून व्यक्त होतो. सो वेन यू राईट ऑर वेन यू रीड, वेन यू स्पीक समथिंग, वन कॅन चेक वेदर युअर लांग इज करेक्ट. म्हणजे तुमचं भाषेचं ज्ञान हे कसं तपासता येईल, तर जेव्हा तुम्ही ॲक्च्युली भाषा वापराल, म्हणजे लिहाल किंवा बोलाल, त्यावेळी तुम्हाला ती भाषा बरोबर वापरता येते की नाही हे कळेल. फॉर एक्झाम्पल बघा, आय गोज टू स्कूल. दिस इज माय पॅरल, right? Because I have actually written this sentence. But you will say that this sentence is grammatically incorrect because there is no subject verb agreement. The sentence should be I go to school. So based on my parallel, based on this sentence, you would say that my lang is defective. That is, my knowledge of English is defective. बरोबर, करेक्ट आहे. पण मी अशा प्रकारचा एक पॅरेग्राफ लिहिला की जिथे मी बाकी ठिकाणी आय वर्क, आय स्टडी, आय सिंग अशा प्रकारचं सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट वापरले की जे बरोबर आहे, राईट. फक्त इथं मिस्टेक झाली, चुकून झाली असेल कदाचित, राईट. सपोज आय राईट 10 sentences. Out of these 10 sentences, in 9 sentences I use the subject and verb correctly. So I work in a college, I am a teacher, etc.
आणि मी एका सेंटेन्समध्ये असं सब्जेक्ट व्हर्ब ॲग्रीमेंट माझं चुकलं. आय गोज टू स्कूल ऑर आय रीड्स बुक असं जर मी लिहिलं तर यू कॅनॉट से दॅट माय लँग इज डिफेक्टिव्ह बिकॉज आय हॅव कमिटेड ॲन एरर. इट इज नॉट अ मिस्टेक. तर चुकून झालेली ती गोष्ट असू शकते. म्हणजे एखाद्या वेळी जर पॅरल चुकला किंवा तुमचं रायटिंग एक्सप्रेशन्स जर चुकीचे असले तर यू कॅनॉट से दॅट someone doesn't know the lang very well. But if I write 10 sentences and in all the 10 sentences, if the subject verb agreement is wrong, मी जर सगळीकडे I reads, I works, I goes अशा प्रकारचे सेंटेन्सेस वापरू लागलो तर काय होईल? In every sentence I am committing mistake. Every sentence is grammatically incorrect. So how do you know this? Because you can study the parallel and you can conclude that the lang is defective. या माणसाचा lang defective आहे किंवा या माणसाची भाषा ही चुकीची आहे हे तुम्ही म्हणू शकता. म्हणजे पॅरल कॉन्क्रीट असतो आणि पॅरलवरून एखाद्याचा lang आपल्याला जज करता येतो. So parallel is the actual words and sentences produced by an individual speaker or writer. So parallel is concrete whereas lang is abstract. Parallel is the concrete physical manifestation of the abstract lang that exists in mind. हे आत्ताच मी सांगितलं की पॅरल हे काय असतं? कॉन्क्रीट फिजिकल मॅनिफेस्टेशन, मूर्त मॅनिफेस्टेशन म्हणजे तुमचं जे ॲबस्ट्रॅक्ट नॉलेज आहे ना लांगचं, विच एक्झिस्ट इन माइंड, जे अमूर्त ज्ञान आहे ते मूर्त रूपाने व्यक्त होतं, प्रकट होतं. मॅनिफेस्टेशन होणे, प्रकट होणे, व्यक्त होणे. सो जे तुमचं अमूर्त ज्ञान आहे, द ॲबस्ट्रॅक्ट नॉलेज ऑफ लांग विच इज इन युअर ब्रेन ऑर इन युअर माइंड इज reflected through your parallel. So parallel is the concrete physical manifestation. One can study parallel, but one cannot study lang. Based on the parallel, you can study lang or you can make judgments of someone's lang. So parallel is also important. पण पॅरल हा मुळात येतो कशातून? पॅरल हा लांगमधून येतो. अनलेस यू नो द लांग, unless you know the grammar of the knowledge, grammar of the language, conventions of the language, you cannot produce sentences in the language. जर तुम्हाला लांगच माहिती नसेल, बरोबर, की फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मी सांगितलं ना, सपोज मी असं लिहिलं, Ich bin Lehrer von Beruf. You can read the sentence. Ich bin Lehrer von Beruf. If you remember the sentence by heart and if you say someone this sentence, Ich bin Lehrer von Beruf. So, what you have done? You have spoken the sentence. तर तुम्ही काय केलेलं आहे? पॅरल केलेलं आहे. पण याचा अर्थ तुम्हाला त्या भाषेचा लांग माहिती आहे का? नाही माहिती. तुम्हाला या सेंटेन्सचा अर्थ माहितीच नाही आहे. पण पोपटपंची करून जर तुम्ही अशा प्रकारचे 5-10 सेंटेन्सेस पाठ केले आणि जर एखाद्याला म्हणून दाखवले तर त्याला काय वाटेल? अरे, या माणसाला जर्मन येते, हा माणूस ही वाक्य बोलतोय जर्मनमधली, ही कदाचित दुसऱ्या भाषेतील वाक्य आहेत, जर्मनमधलं हे सेंटेन्स आहे. तर पॅरलवरून एखाद्याचा लांग जज करता येऊ शकतो. पण कधीकधी पॅरल हा डिफेक्टिव्ह असू शकतो किंवा पॅरल हा अशा प्रकारे मगिंग अप केलेला असू शकतो किंवा ही सेंटेन्सेस पाठ करून लिहिलेली गेलेली असू शकतात किंवा बोलली गेलेली असू शकतात. सो यू कॅन स्टडी समवन्स लांग बाय हिज पॅरल, बट समटाईम्स देर आर प्रॉब्लेम्स. जसं मी मागाशी सांगितलं की चुकून काही एरर्स होतात लिखाणामध्ये, बोलण्यामध्ये. त्यावेळी तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की समोरच्या माणसाला ती भाषाच येत नाही.
तो आय गोज टू स्कूल अशी चुकीची वाक्य बोलतोय, तशा प्रकारची वाक्य तो वारंवार बोलत असेल तर हां, मग बरोबर आहे की यू कॅन से दॅट द पर्सन हॅज नॉट अंडरस्टूड द रूल्स ऑफ द लँग्वेज. तसंच नुसत्या पॅरलवरून बऱ्याचदा लांग जज करता येत नाही. जसं की इथं मी एक्झाम्पल देतोय की एखादा माणूस दुसऱ्या भाषेतली काही वाक्य पाठ करेल आणि तुमच्यासमोर बोलून दाखवेल. आता तुम्हाला माहिती नाही त्या समोरच्या माणसाला खरोखरच ती भाषा येते की नाही, बट अँड यू ऑल्सो डोंट नो द lang of that language. So you might say that, or you might have the wrong impression that the person knows the language, the person knows German, etc. तर लांग काय असतो? लांग हे कॉन्क्रीट फिजिकल मॅनिफेस्टेशन ऑफ द ॲबस्ट्रॅक्ट नॉलेज. तुमच्या मनातल्या लांगचं ते एक्सप्रेशन असतं. लांग हे ॲबस्ट्रॅक्ट नॉलेज असतं विच इज एक्सप्रेस्ड कॉन्क्रीटली with the help of speech or writing. Then पुढचा बघू. जसं की Como allez-vous? Ich bin Lehrer von Beruf. We do not understand the sentences because we do not share the language. ही वाक्य, या वाक्याचा अर्थ तुम्हाला कळणार नाही. Although you can read the sentences, but you cannot know the sentences because you do not know the language of the language. तुम्हाला या सेंटेन्सेसचा लांग माहिती नाही, म्हणून तुम्हाला पॅरलसुद्धा कळणार नाही. आलं लक्षात? या वाक्याचा, या शब्दांचा अर्थ काय आहे किंवा यातलं ग्रामर काय आहे हे तुम्हाला माहितीच नसल्यामुळं तुम्हाला या वाक्यांचा अर्थ कळणार नाही. सो इन ऑर्डर टू स्पीक अ लँग्वेज, इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड अ लँग्वेज, यू शुड नो द लांग ऑफ द लँग्वेज व्हेरी वेल. Once you know the lang of the language, you can understand the parallel of the language. म्हणजे लांग बेसिक आहे आणि लांगवर अवलंबून पॅरल आहे. करेक्ट? सो लांग कम्स फर्स्ट अँड देन कम्स पॅरल. बाय द वे, दिस इज ए फ्रेंच सेंटेन्स अँड दिस इज अ जर्मन सेंटेन्स. Como allez-vous is how are you, and ich bin Lehrer von Beruf म्हणजे आय एम अ टीचर बाय प्रोफेशन. तर हे तुम्ही वाचू शकाल सेंटेन्सेस, पण तुम्हाला त्याचा अर्थ कळू शकणार नाही बिकॉज यू डोंट नो द लांग. देन लँग्वेज सिस्टीम. तर थोडक्यात काय, लांग म्हणजे काय असतं तर लँग्वेजची सिस्टीम असते आणि लँग्वेज बिहेवियर म्हणजे काय असतं तर पॅरल असतं. तर प्रत्येक लँग्वेजची सिस्टीम असते. जसं की लिंग्विस्टिक्समध्ये आपण बघितलं की एव्हरी लँग्वेज इज मेडअप ऑफ डिफरंट सिस्टीम्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मिनिंग. सो लँग्वेज इज अ सिस्टीम ऑफ सिस्टीम्स. वेगवेगळ्या सिस्टीम्स असतात, दे वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मिनिंग. सो दीज सिस्टीम्स ऑफ द लँग्वेज आर कॉल्ड ॲज लांग अँड द लँग्वेज बिहेवियर with the help of speech or writing is called as parallel. तर ॲक्च्युअल लँग्वेज बिहेवियर जे असतं त्याला काय म्हणायचं? पॅरल. प्रत्येकाच्या भाषा वापरण्याला पॅरल म्हणतात. भाषा तुम्ही कशा पद्धतीने वापरू शकता? तुम्ही लिहू शकता किंवा तुम्ही बोलू शकता. सो द ॲक्च्युअल यूज ऑफ द लँग्वेज बिहेवियर इज कॉल्ड ॲज पॅरल. देन थोडक्यात डिफरन्स बघू आपण. सो इट इज द अंडरलाईंग सिस्टीम विच मेक्स द इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स मिनिंगफुल. तर लांग काय असते तर एक अंडरलाईंग सिस्टीम असते की ती आपण कशाच्या सहाय्याने शिकतो. हाऊ डू वी लर्न अ लँग्वेज? म्हणजे आपल्या लँग्वेज लर्निंगचे मुख्य 4 स्किल्स आहेत. LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग अँड रायटिंग. सो लिसनिंग कम्स फर्स्ट इन युअर लाईफ. When you are a child, you first of all listen to the language, the words of the language when you were a baby, and then you start producing those sounds. So first comes listening, then comes speaking, and then these are some advanced skills, reading and writing, for which you have to take special efforts. Listening and speaking are primary skills of the language. Reading and writing are secondary skills. Some advanced skills which you have to learn
by taking extra efforts. Someone has to teach you reading and writing. So you first of all read the alphabets. You are taught the alphabets of the language, then sounds of the language, then you are taught how to write the language, etc. तर अशा प्रकारे आपण लँग्वेज सिस्टीम आत्मसात करत असतो. सो इट इज द अंडरलाइंग सिस्टीम विच मेक्स द इंडिव्हिज्युअल performance meaningful. So we have to understand the lang first so that we can make meaningful sentences. Parole काय असतो बघा, इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स ऑफ लँग्वेज इन स्पीच अँड रायटिंग. सो lang is hidden, it is the underlying system and which makes the individual performance meaningful, whereas parole is individual performance of language in speech and writing. Then without lang, parole would never be understood and could not serve as a means of communication. So parole is based on lang. Without lang there could not be parole. Langच नसेल तर parole असूच शकणार नाही. So in short, if you don't know the rules of the grammar, conventions of the language, then you cannot have the parole of the language. So without lang, parole would never be understood. पॅरल कळणारच नाही. जसं मगाशी आपण 2 सेंटेन्सेस बघितली, फ्रेंच आणि जर्मन सेंटेन्स, ते पॅरल होते, पण लांग नसल्यामुळं पॅरलचा अर्थ कळणार नाही. ऑल्दो यू कॅन स्पीक द सेंटेन्स or you can write the sentence, you can imitate them, but eventually you will not understand the meaning of the sentence. So lang could not be understood. You have to learn the lang first and then you can create or you can write meaningful sentences. So without lang, parole would never be understood and could not serve as a means of communication. Then it is concrete and physical. Parole कसा असतो, concrete आणि physical असतो. An individual makes use of lang to produce parole. बघा किती इम्पॉर्टंट सेंटेन्स आहे हे, की प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मेक्स यूज ऑफ लांग. लांगचा वापर करूनच पॅरल वापरला जातो. पॅरल असा सहज येत नाही. सो फर्स्ट कम्स लांग अँड देन कम्स पॅरल. इट एक्झिस्ट्स इन द माइंड ऑफ ईच इंडिव्हिज्युअल in the form of word, image and conventions. So lang exists in the mind of individual in the form of word, image and conventions. तर वर्ड इमेजेस तयार असतात. फॉर एक्झाम्पल मी टेबल म्हटलं की ऑटोमॅटिकली तुमच्या डोळ्यासमोर किंवा तुमच्या माइंडमध्ये TABLE हे तयार होतं. द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट stands in your mind. So you understand what I am talking about. When I say tree, certain image comes to your mind. Then the image of the spelling also comes to your mind. When I say tree, you know that it is TREE. You also understand the pronunciation, T, R and long E sound. So these word images or these images come to your mind when the word is pronounced. And also you understand the conventions related to tree. तर ट्री म्हटलं की अनेक कन्व्हेन्शन्स असतात की डोंट कट ट्रीज आर इम्पॉर्टंट इन आवर लाईव्स, देन ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सिजन एट्सेट्रा. सो ऑल दीज कन्व्हेन्शन्स आर असोसिएटेड विथ द वर्ड ट्री. Then individual produce different sentence based on the same lang. So using the word tree, I can make a different sentence and you can make a different sentence. Our sentences cannot be the same. ट्री या हा शब्द वापरून आपण प्रत्येक जण वेगवेगळं सेंटेन्स लिहू शकतो, बोलू शकतो. त्यामुळं प्रत्येकाचा यूज हा बदलतो, प्रत्येकाचा ॲटिट्यूड बदलतो. सो इंडिव्हिज्युअल प्रोड्यूस डिफरंट सेंटेन्सेस बेस्ड ऑन द सेम सेम लांग. म्हणजे ऑल्दो देर आर जस्ट 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश or just 44 sounds in English, having these limited alphabets and
sounds in English, we can create unlimited sentences. म्हणजे एवढा लिमिटेडच डेटा आपल्याकडे आहे. 26 अल्फाबेट्स आणि 44 साऊंड्स. एवढे कमी साऊंड्स किंवा अल्फाबेट्स असून सुद्धा वी कॅन क्रिएट इन्फिनाइट मेसेजेस अँड ऑल द मेसेजेस कुड बी न्यू. प्रत्येक मेसेज हा नवीन प्रकारचा असू शकतो. आपण प्रत्येक जण एक वेगळं वाक्य, एक वेगळं वेगळ्या प्रकारचं सेंटेन्स, वेगळ्या प्रकारचा पॅरेग्राफ लिहू शकतो. सो individual produce different sentences based on the same lang. Although the lang is common, the performance is different. The performance of each individual, that is the parole of each individual, is different. Individuals can communicate with each other because they share the same lang. The communication is possible because the lang is common. Unless the two speakers share the same lang, there cannot be communication. म्हणजे suppose you talk to a Japanese man who doesn't know Marathi or English and you don't know Japanese, so there cannot be communication. तुमच्यामध्ये कम्युनिकेशनच होणार नाही. जॅपनीज माणसाशी तुम्हाला बोलायचं आहे, तुम्हाला जॅपनीज येत नाही, त्याला मराठी, हिंदी, इंग्लिश येत नाही. करेक्ट. तर मग तुम्ही कम्युनिकेशन कसं करणार? थोडक्यात बोथ ऑफ यू डोंट नो और डोंट शेअर द सेम लांग अँड देअरफॉर देअर कॅनॉट बी कम्युनिकेशन. Parole is unpredictable and variable. So parole changes because everyone uses language differently. You can make, or you can there is a special feature of the language called as creativity. Every one of us is creative while using language. We create new sentences. We can create new sentences which are unheard of, which have not yet been written. आजपर्यंत कुणीच वापरली नाहीत, कुणीच तयार केलेली नाहीत, अशा प्रकारची वाक्य आपण लिहू शकतो, बोलू शकतो. सो parole is unpredictable. You cannot predict what I am going to speak, what my next sentence will be. Correct. So parole is unpredictable and variable, that is, it changes. Then lang is the legislative side of language. Like law, it maintains orders. It is fixed and does not change with individual. तर सॉसूर पुन्हा लांगची कंपॅरिझन कशाबरोबर करतो? तर लेजिस्लेटिव्ह साईड ऑफ लँग्वेज. म्हणजेच काय? लॉ. प्रत्येक समाजामध्ये, प्रत्येक सोसायटीमध्ये लॉज असतात. सो एव्हरीवन हॅज टू फॉलो द लॉ. इफ वी डू नॉट फॉलो द लॉ, देअर विल बी हॅवॉक. आपण जर लॉज फॉलो केला नाही तर सगळीकडं अनागोंदी उडेल. त्यामुळं इन एव्हरी सोसायटी पीपल फॉलो लॉ. As this is true with the laws, I mean laws made by the people. शेवटी हे लॉज कोणी तयार केलेले असतात? लोकांनीच तयार केलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल, भारताची घटना आहे, राज्यघटना आहे, लेजिस्लेशन आहे, आणि त्याच्यामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे की भारत हा देश कशा पद्धतीने चालवला जाईल, काय नियम असतील वगैरे. सिमिलरली एव्हरी लँग्वेज हॅज रूल्स इन इट which are shared by all the speakers of the language. Correct. So Saussure compares language with the law and हे लॉज फिक्स्ड असतात. म्हणजे महाराष्ट्रात एक लॉ आहे आणि कर्नाटकात एक लॉ आहे असं फारसं होत नाही. थोडेसे स्टेटनुसार लॉज बदलतात, पण पुण्यात एक कायदा आहे आणि कोल्हापुरात एक कायदा आहे किंवा नागपूरमध्ये एक कायदा आहे असं होत नाही. एखाद्या राज्यामध्ये कुठल्याही गावात तुम्ही गेला तरी कायदा काय असतो? फिक्स्ड असतो. बरोबर. म्हणजे बारामतीत डाव्या बाजूनी वाहने चालवा आणि पुण्यात उजव्या बाजूनी वाहने चालवा असा काही नियम नाही आहे. दोन्हीकडं सेमच रूल आहे. राईट. सो लॉज आर फिक्स्ड ॲज लॉज ऑफ as legislative laws are fixed. Similarly, the laws of the language are also fixed, which everyone has to follow, and they do not change with individual. व्यक्तिपरत्वे हे लॉज बदलत नाहीत.
पॅरल मात्र काय असतो? एक्झिक्युटिव्ह साईड ऑफ लँग्वेज. इट एक्झिक्युट्स लांग विथ इंडिव्हिज्युअल ॲक्ट्स. सो इंडिव्हिज्युअल performs individual performs parallel or individual uses language and thus uses the lang differently. प्रत्येक जण लांग वेगळ्या पद्धतीने वापरून वेगळ्या प्रकारे भाषा वापरतो. म्हणजे सेंटेन्सेस वेगळे असतील, ग्रामर सेम असतं, ग्रामर चुकत नाही, पण न्यू सेंटेन्सेस आर फॉर्म्ड. देन analogy of game of chess. Ferdinand de Saussure makes or gives an analogy of Lang with the game of chess. He says that Lang is like the game of the chess. That is, when two players are playing the game of the chess, both of them know the rules of the game. Unless they don't know the rules of the chess, they cannot play. Correct? So, as there are rules in the game of chess, similarly there are rules in the using language, in language use. जसं चेसच्या गेममध्ये किंवा चेस खेळताना किंवा कुठलाही गेम खेळताना आपल्याला काही रूल्स फॉलो करायचे असतात. द रूल्स द प्लेयर शुड नो द रूल्स व्हेरी वेल बिफोर दे स्टार्ट द गेम. अनलेस दे डोंट नो द रूल्स दे कॅनॉट प्ले द गेम ऑफ द चेस. असं जरी असलं तरी प्रत्येक गेम हा नवा असतो. म्हणजे दोन प्लेयर्स चेस खेळायला बसल्यावर प्रत्येकाच्या मूव्ज वेगवेगळ्या असतात. सपोज एक गेम संपून ते दुसरा गेम खेळू लागले, त्यावेळी ते त्याच पद्धतीने गेम खेळतील असं नाही. पहिला गेम त्यांनी ज्या पद्धतीने खेळला त्याच पद्धतीने ते दुसरा गेम खेळतील असं नाही. प्रत्येक वेळीचे मूव्ज या वेगळ्या असतात. सो Saussure compares Lang with the game of the chess and he says that as the players playing the chess know the rules of the chess, similarly people who speak the language, who use the language, know the rules of the language very well. As each game of the chess is new and different, similarly each expression of the speaker is new and different. So parallel could be new, or parallel is always new, parallel is always radical, parallel is always different. दोन व्यक्ती सारख्याच प्रकारचे शब्द वाक्य वापरतील असं नाही, तर वेगवेगळ्या प्रकारे भाषा वापरली जाते. तर इथं फर्डिनांड डी सोसूर कम्पेअर्स लांग अँड पॅरल विथ द गेम ऑफ चेस. जसं चेसचा गेम खेळणाऱ्या खेळाडूंना त्या चेसचे नियम माहिती असतात म्हणजे त्यांनी इंटरनलाइज केलेले असतात, त्यांच्या ब्रेनमध्ये ते रूल्स स्टोअर केलेले असतात. ते रूल्स वापरून ते बरोबर चेस खेळतात. त्याचप्रमाणे लांग आपल्या ब्रेनमध्ये स्टोअर केलेला आहे. युजिंग दॅट लांग वी परफॉर्म लँग्वेज और वी speak language, we write language. So this is how we use lang through parallel. Only lang can be studied because it has well defined homogeneous object. This is also an important principle of Saussure, or this is also an important implication by Saussure. He said that lang could be studied, parallel cannot be, because parallel could be defective. जसं की मी मगाशी सांगितलं, आय गोज टू स्कूल, या एका वाक्यावरून तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की समोरच्या माणसाला इंग्लिश येत नाही, चुकून त्याच्याकडून ते वाक्य बोललं गेलेलं असेल, लिहिलं गेलेलं असेल. सो यू कॅनॉट ॲक्च्युली स्टडी पॅरल कारण, आणि प्रत्येकाची भाषा कशी तुम्ही चेक करत बसणार ना, किंवा प्रत्येकाच्या भाषेचा अभ्यास कसा करणार, because there are so many speakers of every language. So you cannot study parallel individually, but you cannot study the lang because lang is fixed. प्रत्येक भाषेचे नियम फिक्स्ड आहेत, प्रत्येक भाषेचं ग्रामर फिक्स्ड आहे, रूल्स ऑफ फोनॉलॉजी आर फिक्स्ड. सो वन कॅन स्टडी lang of the language, one cannot study the parallel.
Parallel cannot be studied. Individual acts of speaking cannot be accurately represented. They are variable. प्रत्येकाचे प्रत्येकाची भाषा वापरण्याची पद्धत वेगळी असते, व्हेरिएबल्स असतात. त्यामुळं पॅरल अभ्यासता येत नाही, लांग मात्र अभ्यासता येतो. लांग हॅज सायन्स. लांगमध्ये सायन्स असतात, जसं की अल्फाबेट्स हे सायन्स आहेत, साऊंड्स हे सायन्स आहेत. अँड फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टडी द सायन्स अँड देन यू combine these signs to make meaningful words, sentences, etc. So, Lang is made up of signs. Signs are studied or signs are understood, and thus you make use of signs to produce parallel. So, this is how Ferdinand de Saussure makes distinction between Lang and parallel. According to him, Lang is abstract knowledge of the language which every individual possesses. Lang is collective. It is shared by all the speakers of the language. And it is the abstract knowledge which is present in the speaker's mind. It is not only the rules of grammar, but it is also the convention of the language. So, first comes Lang and then comes parallel. Parallel is the actual use of language through speech and writing. And Ferdinand de Saussure says that Lang could be studied because it is fixed and it is well-defined homogeneous entity. He compares Lang with the game of chess. अशा तऱ्हेने फर्डिनांड डी सोसूर लांग आणि पॅरलमधला डिफरन्स आपल्याला सांगतात. अँड he comes up with different ideas of language learning, how language is learned. And basically language is made up of two things, lang and parallel. Lang is legislative side of language, whereas parallel is executive side of language. Executive side म्हणजे यूज ऑफ द लँग्वेज. तर पॅरल हा काय असतो, ॲक्च्युअल यूज असतो लँग्वेजचा. आणि लांग हा कसा असतो, समाजामधल्या नियमांप्रमाणे असतो. जसं समाजामध्ये नियम गरजेचे असतात, तसंच भाषेच्या वापरामध्ये सुद्धा नियम गरजेचे असतात. In order to have better communication, everyone should speak or everyone should share the same rules of grammar and conventions. Then and then only effective communication is possible. अशाच प्रकारचं एक्सप्लेनेशन किंवा अशाच प्रकारचं डिस्टिंक्शन नंतर नॉम चॉम्स्कीनी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स आणि लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स वापरून केलं. तोही टॉपिक आपण पुढे शिकणार आहोत. तो मी थोडक्यात फक्त दाखवतो कुठं आहे आणि मग आपण थांबू. या स्लाईडवर बघा. म्हणजे लांग आणि आत्ता हा जे आपण टॉपिक शिकलो, लांग आणि पॅरल, याच्याच सारखा लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटन्स अँड परफॉर्मन्स इथं आहे बघा, कॉम्पिटन्स अँड परफॉर्मन्स. सो चॉम्स्की मेड यूज ऑफ the terms used by Saussure, and he makes distinction between linguistic competence and linguistic performance, which is very much similar to Saussure's ideas of Langue and Parole. So we stop today. I hope you have understood the topic. If you have doubts, if you have problems, please tell me, please communicate to me, and I shall explain. I shall clarify your doubts or problems. Please also give me your feedback on the lecture, and I shall soon come up with my next lecture on synchronic and diachronic studies. I think I have dealt with synchronic and diachronic studies. Yes, I have finished that topic. So I shall teach you syntagmatic and paradigmatic relations in my next lecture. Hopefully we will meet online for that lecture, but let us see. So we stop for the time being and we will meet soon. Thank you.